السلام عليكم أعزائي طلبة المرحلة الثانية. إليكم المحاضرة الثانية من محاضرات الدهون, which is lipid metabolism. The objectives of this lecture: lipid metabolism, digestion, absorption and transport of lipids, and lipoprotein. Now, lipid metabolism, it includes the synthesis and degradation of lipid in the cell, involving the breakdown or storage of fats for energy. These fats are obtained from consuming food and absorbing them, or they are synthesized endogenously. إذن مصدر الفات هو either from food or they are synthesized endogenously, تبنى في داخل الجسم. Lipogenesis is a process of synthesizing fat. إذن إيش معنى lipogenesis؟ هي a process of fat synthesis. Now, majority of lipids found in a human body from ingesting food are triglyceride and cholesterol. إذا معظم الدهون الموجودة في الغذاء هي بشكل الترايغليسيرايد والكوليسترول. Since lipids are hydrophobic molecules, they need to be solubilized before their metabolism begins. إذا قبل ما تبدأ عملية الأيض لهذه الدهون نحتاج إلى أن نذوب هذه الدهون، أو تحتاج إلى مواد حتى تذوب هذه الدهون حتى تبدأ عملية الميتابوليزم. Now, digestion, absorption and transport of lipids. Lipid metabolism often begins with the first steps, which is hydrolysis, occur with the help of various enzymes in the digestive system. The second steps after hydrolysis is the absorption of fat into the epithelial cell of intestinal wall. The third step, in the epithelial cells, fat are packaged and transported to the rest of the body. إذن الخطوة الأولى الهيدروليسيس، الخطوة الثانية هي الابsorption, and the third step is the transport of the lipid to the rest of the body. Now we start with the first step, which is hydrolysis, or also called digestion of lipids. These steps start in the mouth and the stomach, with negligible amount of triglycerol or triglyceride may be hydrolyzed by the action of lingual and gastric lipase. Mechanical action of stomach converts dietary lipids into an emulsion containing a droplet of about 1 micrometer in the diameter. إذن في in the mouth والstomach هي negligible amount of triglyceride will be digested. إذن ليش؟ لأنه الوسط اللي موجود بالستومك هو وسط حامضي، وعندنا الإنزيم اللي هو اللايبيز يشتغل في الوسط القاعدي، فإذا كمية ممكن أن نعتبرها غير موجودة أو مهملة من الليبيد أن ممكن أن تنهضم في داخل الاستومك. لكن حركة الاستومك تساعد في أن تحول هذه الليبيدز إلى emulsion مكون من droplets من قطرات الدايمتر مالها حوالي 1 مايكرومتر in diameter. إذن هي تفكك أو تجزء الليبيد إلى small droplets. Lipase in the stomach is usually inactive مثل ما قلنا due to acidic medium of the stomach. ال pH of stomach هي 1 إلى 2, while the optimum pH for lipase to be act in a proper way is around 8. إذا يحتاج إلى pH الالكالين pH حوالي 8 حتى يشتغل ويكون active. Now, in the intestine, bile salts are very necessary for the digestion and absorption of lipids in the small intestine. Bile salts are mainly sodium and potassium salts of cholic acid, chenodeoxycholic acid, glycocholic acid, taurocholic acid, and in addition to small amount of other types of acid. إذن هذه تركيبة البايل salts. البايل salts are synthesized in the liver and stored in the gallbladder. إذا الليفر هو اللي يصنع البايل salts وتخزن في الجول بلادر في كيس الصفراء. نحتاج إلى البايل salts for the absorption of for digestion and absorption of the lipid. Now, bile salts have
important role in the digestion of lipids. They act by emulsification of lipids in the intestine. The mechanism for this action is by decreasing the surface tension of water or aqueous media, so the fatty molecule will be divided into small particles and separate between aqueous molecule. So the surface area of lipid increase. إذن ايش تعمل البايل salts دورة في digestion of lipid؟ تعمل emulsification of this lipids in the intestine، تحولها إلى droplets، فتقلل السيرفيس tension of the water or aqueous media، تقلل السيرفيس tension للأكيوس media. فالفاتي مولكيول راح تتقسم أو divided into small particle وتنتشر بين هذه الأكيوس media. This will help، هذا يساعد إن الإنزيم اللي هو اللايبيز to interact more closely with the lipids. إذا إحنا قلنا أول شيء حركة المعدة movement of stomach أو mechanical movement of stomach راح تعمل إن تجزء الليبيد إلى small droplets، وأيضا وجود البايل salt أيضا يساعد أيضا في تجزيء الليبيد إلى small droplets ويقلل السيرفيس تنشن اللي موجود بها بالأكيوس ميديا، فيساعد بهذا اللايبيز enzyme in order to digest these lipids. Pancreatic lipase hydrolyzes the fatty acids from position 1 and 3 of triacylglycerol or triglyceride, producing free fatty acids and 2 monoacylglycerol. إذا يبدأ البنكرياتيك لايبيز بهيدرولايز the fatty acid، يبدأ بالبوزيشن 3 بعدين بوزيشن 1، يكون لنا الفري فاتي أسيد وال2 مونو أسايل جليسيرول. 2 مونو أسايل هو عبارة عن جليسيرول بلس 1 فاتي أسيد تشين موجودة بالبوزيشن نمبر 2، فنسميها 2 مونو أسايل جليسيرول. إذا احنا مثل ما نعرف إن الترايجليسيرايد مكون من الجليسيرول و3 فاتي أسيد. يبدأ البنكرياتيك لايبيز بالهيدروليسيس لهذه الترايجليسيرايد، فأول ما يبدأ الهيدروليسيس بالبوزيشن نمبر 1 and 3. The pancreatic secretion also contain cholesterol esterase that remove fatty acid from the cholesterol esters and phospholipases that digest phospholipid to their components. إذا يحوي أيضا على الكوليسترول استريز وعلى الفوسفولايبيسز. This figure shows the hydrolysis of triglyceride. As we said, the triglyceride consists of glycerol and 3 fatty acid chain. أول ما يبدأ الهيدروليسيس يبدأ قلنا بالبوزيشن نمبر 1 and 3، فيبدأ أول ما يبدأ ببوزيشن نمبر 3 يتحول إلى ال 1,2 diacyl glyceride. Then بوجود الأذر also بوجود اللايبيز مع وجود البنكرياتيك لايبيز انزيم أيضا يعمل لنا هيدروليسيس للأسايل جروب اللي موجودة بالبوزيشن 1، فيتحول إلى ال2 مونو جليسيرايد. ممكن يصير عندنا مايجريشن وتنتقل الفاتي أسيد تشين الموجودة بالبوزيشن 2 إلى البوزيشن 1 ونسميها 1 مونو جليسيرايد، فإما يبقى 2 مونو اللي هي الكمان، أو ممكن أيضا يتحول إلى 1 مونو جليسيرايد. أيضا بوجود اللايبيز إنزيم ممكن يصير بها هيدروليسيس ويعطينا الفري فاتي أسيد مع الجليسيرول. Now absorption of lipids. بعد ما صار عندنا الدايجستشن نجي على الخطوة الثانية اللي هي الابزوربشن. The substances which are present in the intestinal lumen, some of them can pass to the intestinal mucosal cell, while most of them or the other cannot pass unless changed to certain manner to be easily moved in aqueous media. إذا بعد ما صار عندنا الدايجستشن قسم من الكونتنتس اللي موجودة بالانتستينال اليومن يصير بها direct absorption، وقسم تحتاج له إلى another changes or another تغييرات أخرى حتى تقدر تدخل إلى الأكيوس media. This happens by combination with bile salts forming micelles, in which the outer end are the polar part and the non-polar ends are into the inside of the micelle.
In between them the products of fat hydrolysis usually situated. إذا احنا قلنا جزء منها تنتقل directly وجزء منها تحتاج إلى أن بعض التغييرات حتى تقدر تدخل إلى الأكيوس ميديا، وهاي التغييرات هي بوجود البايل سولت يكون لنا المايسل اللي هو الأوتر layer of this مايسل هي يكون polar اللي هو يواجه الأكيوس ميديا، والإنسايد هو النون بولر اللي راح يحوي على الليبيد الموجودة عندنا اللي نتجت من الهيدروليسيس. إذا تكون إلى الإنسايد اللي هي النون بولر سايد. And this picture shows the structure of the micelles, which is consist of the polar end اللي هي to the outside and the non-polar اللي هي to the inside. In the intestinal mucosal cell, resynthesis of triglyceride or triacylglycerol will occur using glycerol or acylglycerol and the free fatty acids. إذا احنا قلنا الترايجليسيرايدز بالانتستينال اليومن يصير بينه هيدروليسيس، يتحلل أو يتفكك إلى الجليسيرول وفري فاتي أسيد أو إلى فاتي أسيد مع المونو جليسيرول. داخل الانتستينال سيل resynthesis of the triglyceride يرجع يبني مرتلخ الترايجليسيرايد، يتكون عندنا من الجليسيرول اللي دخل عندنا إلى الانتستينال سيل، والفري فاتي أسيد اللي أيضا راح يدخل إلى الانتستينال سيل اللي راح يصير بينه absorption إلى الانتستينال سيل. Any excess of fatty acid if present will be esterified with alpha glycerophosphate which are produced during glycolysis. إذا الزيادة اللي موجودة عندنا من الفاتي أسيد أيضا ممكن أن يصير بها esterification مع الألفا جليسيروفوسفيت اللي ينتج عندنا الألفا جليسيروفوسفيت المصدر ماله من الجلايكوليسيس، وأيضا يكون لنا بهالحالة هاي التراي جليسيرايد. إذا الألفا جليسيروفوسفيت مع الفاتي أسيد يعطينا أيضا تراي جليسيرايد. Now this figure shows the resynthesis of triglyceride that occur in the intestinal mucosal cell. As we said, the triglyceride in the intestinal lumen will be hydrolyzed to give a free fatty acid and 2-monoacylglycerol or free fatty acid and glycerol. These will enter to the intestinal lumen، راح يصير بهم absorption إلى الانتستينال العفو إلى الانتستينال cell، يصير absorption بالفاتي acid والجليسيرول إلى الانتستينال cell. In the intestinal cell, resynthesis of triglyceride will occur from the fatty acid and the 2-monoacylglycerol or from the fatty acid and the glycerol. تكون عندنا الترايجليسيرايد داخل الانتستينال cell. أيضا عندنا داخل الانتستينال cell كان صار عندنا أيضا absorption من للفوسفوليبيد والكوليسترول، وأيضا بوجود الأبولايبوبروتين الموجودة أيضا بالانتستينال cell يتكون عندنا الكايلوميكرون which is the lipoprotein that transport the exogenous triglyceride. exogenous يعني الترايجليسيرايد اللي تجي من الفود، أو exogenous fat اللي هي تجي من الليبيد اللي جاي من الفود. إذا الكايلوميكرون والترانسبورت واللايبوبروتين اللي راح ينقل الليبيد اللي from the intestinal lumen to the liver. إذا الكايلوميكرون هو secreted by the intestinal mucosal cell. It will carry the lipid from the intestine to the liver. Bile acids are actively absorbed and transferred to the liver via portal vein. إذا البايل أسيد اللي تبقى عندنا هي ترجع يصير بها absorption وتنتقل إلى الليفر بواسطة البورتال فين. Bile salt can circulate through the intestine and the liver several times per day. ممكن أن يصير recirculation لهذه البايل salt several times per day. Now the transports. The pure lipids are insoluble in water, as we said. However, they are largely transferred within the body by the blood. احنا قلنا هي insoluble، لكن مع هذا هي تنتقل في البلد which is an aqueous media.
To accomplish this problem, or the lipids first is complex with a specific protein to form lipoproteins. إذا هي صحيح أنه هي insoluble in water، لكن هي قادرة على الانتقال في aqueous medium which is the blood. انتقالها خلال البلاد يكون عن طريق ارتباطها ببروتين فتكون لنا اللايبوبروتين أو ما نسمينه باللايبوبروتين. إذا ترتبط مع اللايبوبروتين. The lipoprotein formed contains variable amount of triglyceride, phospholipids, cholesterol and protein which are soluble in the blood because of the presence of hydrophilic protein portion. إذا ليش اللايبوبروتين تكون soluble in the blood؟ لأنها تحوي على البروتين portion اللي هو موجود بالouter surface، وتحوي in the inside اللي هي الترايجليسيرايد الفوسفوليبيد والكوليسترول. حتى الفوسفوليبيد يكون بينه جزئين، بينه الفوسفات جروب اللي هي تكون بولار، وبينه الفاتي اسيد تشين اللي هي تكون non polar to the inside. Now common structure of lipoprotein particles as we see consists of free cholesterol, phospholipid, triglyceride and cholesterol ester with the apoprotein. وإذا نلاحظ إنه البروتين موجود إذا to the outside. أيضا نلاحظ الفوسفوليبيد يكون البولار end موجودة اللي هي الفوسفات تكون to the outer surface while the fatty acid chain اللي هي non polar تكون to the inside. الترايجليسيرايد and cholesterol ester تكون عادة إلى الانسايد موجودة في داخل اللايبوبروتين structure. Now lipoproteins are large lipid protein complex that play a major role in transport of lipids and lipophilic molecule. إذا اللايبوبروتين مكونة من الليبيد والبروتين تلعب دور مهم في نقل الليبيدز and lipophilic molecule. Types of lipoproteins. We have 5 types of lipoprotein according to the density. They can be classified to first chylomicrons, second very low density lipoprotein واللي هو VLDL, intermediate density lipoprotein IDL, low density lipoprotein LDL و high density lipoprotein HDL. The density of lipoproteins depend on the quantity of proteins in the complex. As proteins have high molecular weight, then the density will increase with the amount of protein in the lipoprotein fraction. إذن على أي أساس قسمنا الدنسيتي إلى very low density, low density, high density, intermediate density حسب كمية البروتين الموجودة فيها، على اعتبار أن البروتين هو أعلى molecular weight بينه، فأشقد كمية البروتين تكون عالية في هذا اللايبوبروتين تكون density of this lipoprotein is high. أشقد تقل كمية البروتين الموجودة في اللايبوبروتين تقل density of the lipoprotein. The large particles have a low density, high content of triglyceride and low content of proteins. إذن large particles من اللايبوبروتين اللي يكون حجمه كبير يكون عادة density ماله قليلة وتحوي على high concentration of triglyceride and low concentration of protein. كل ما كان الحجم اللايبوبروتين كبير معناها تحوي على كمية كبيرة من الترايجليسيرايد وكمية قليلة من البروتين. As the particle becomes smaller, the relative concentration of triglycerides falls, while the relative concentrations of proteins will rise, and these changes are accompanied by an increased density. إذا كل ما الحجم اللايبوبروتين أصبح أصغر كل ما الكونسنتريشن اوف ترايجليسيرايد أصبحت أقل والكونسنتريشن اوف بروتين زادت. بزيادة الكونسنتريشن اوف بروتين اللي هو البروتين له higher molecular weight يزيد أدنى الدنسيتي اوف this lipoprotein. إذا كل ما زادت كمية البروتين الموجودة في اللايبوبروتين كل ما زادت الدنسيتي اوف lipoprotein والحجم هذا اللايبوبروتين يصغر. إذا بزيادة الدنسيتي
الحجم يصغر. زيادة الدنسيتي معناها زيادة concentration of protein وقلة concentration of triglyceride. So there are considerable variation in the size. أكو اختلاف بالحجم بين اللايبوبروتينز types of lipoproteins الموجودة في البودي. Now this figure shows the variable size of the lipoprotein. As we see the chylomicron have a larger size, while the smaller size is the high density lipoprotein. The chylomicron contain higher concentration of triglyceride and the lower concentration of protein, so the density will be lower than the other and the size will be bigger than the other lipoprotein. إذا لاحظ إنه يتدرج السايز حسب الكونسنتريشن اوف بروتين. كل ما يبدأ يزيد الكونسنتريشن اوف بروتين يقل السايز اوف ذا لايبوبروتين، وأيضا كل ما يتدرج أو الكونسنتريشن اوف ترايجليسيرايد كل ما تقل أيضا يصغر الحجم اوف ذا لايبوبروتين. فأعلى نسبة triglyceride موجودة بالكايلوميكرون، يتبعها ال very low density, then ال intermediate density, then low density and high density lipoprotein. وأيضا البروتين يكون أقل شيء موجود في الكايلوميكرون then بال very low density and intermediate وال low density، وأعلى شيء يكون بال high density lipoprotein. يعني إذا نلاحظ ال high density lipoprotein تقريبا نص الكونتنت ماله يكون بروتين، 50% about يكون of it is a protein while 50% is lipid. The first types of lipoprotein is the chylomicrons. Chylomicron originate in the intestinal mucosa. It transport exogenous triglyceride or the dietary triglyceride. ينقل يكون ناقل للdietary triglyceride. It will transport it from the intestine to liver. Absent from fasting plasma sample، ما موجود بالfasting plasma. Removed from the plasma within 6 hours by the liver. إذا ليش ما موجود بالfasting plasma؟ لأنه removed from the circulation or from the plasma within 6 hours. Inadequate clearance produce a creamy layer on the plasma. إذا كان عندنا فقط defect بالclearance of this chylomicron راح يعطينا a creamy layer on the plasma. Chylomicrons consist of 1 to 2% protein, 85 to 88% triglycerides, 6 to 8% phospholipids, and 1 to 3% cholesterol. Due to high concentration of triglyceride, their density is less than 0.95. إذن الدنسيتي قليلة ليش؟ لأنه high content of triglyceride and low content of protein. And this figure shows the structure of the chylomicron. We say that it consists of a triglyceride, cholesterol ester, and phospholipid with the apolipoprotein. Now the very low density lipoproteins. Very low density lipoproteins synthesized in the liver from triglyceride, cholesterol, and apolipoprotein. It is referred to as the bad fat along with low density lipoprotein cholesterol. إذن very low density مع low density lipoprotein consider as a bad fat. Transport endogenous triglyceride from the liver to tissue. يعني very low density lipoprotein ينقل endogenous triglyceride من الليفر إلى التشيو. 50 to 80 to 65% of weight is triglyceride. نلاحظ هون نسبة الترايجليسيرايد أقل من الكايلوميكرون. These lipoprotein are composed of 5 to 12% protein. نسبة البروتين very low density lipoprotein أعلى مما في الكايلوميكرون. 50 to 65% تكون الترايجليسيرايد as we say, and 18 to 20% phospholipid, 12 to 15% cholesterol esters, and 8 to 10% cholesterol. Very low density lipoprotein particles have a density of 0.98. Low density lipoprotein, it transports cholesterol from liver to tissue.
low density lipoprotein synthesized in the liver, approximately 50% by weight cholesterol، يعني 50% من وزن low density lipoprotein is cholesterol. Low density lipoprotein responsible for carrying cholesterol to the cell that needed for formation of the cell wall, vitamin D synthesis, and helping in production of certain hormone. إذا ينقل الكوليسترول من الليفر إلى التشيو. تشيو تحتاج هذا الكوليسترول في بناء السيل وول، في formation of or synthesis of vitamin D and formation of certain hormones. The high low density lipoprotein cholesterol level can lead to formation of plaques in the inner wall surface of the arteries، ولهذا احنا قلنا انه low density lipoprotein مع very low density lipoprotein considered as the bad fat. So low density lipoprotein is the most atherogenic lipoprotein، هو أكثر نوع من اللايبوبروتينز اللي يكون atherogenic، ويعتبر الباد كوليسترول. اللو density lipoprotein هو الباد كوليسترول and have a density of about 1.04. إذا نلاحظ الدنسيتي لل low density lipoprotein تكون أعلى من ال very low density lipoprotein. بدأ نسبة البروتين تزيد فالدنسيتي أصبحت أكثر. وقلنا أيضا يعتبر هو الأثيروجينيك لايبوبروتين أو الباد كوليسترول. High density lipoprotein. The high density lipoprotein transport excess cholesterol from tissue back to the liver. So it is reverse transport، عكس low density lipoprotein. low density قلنا ينقل الكوليسترول from liver to tissue، while the high density lipoprotein will transport the excess cholesterol from the tissue to the liver. فإذا هو عكس low density lipoprotein. high density lipoprotein synthesized in the liver and intestines. Composition consists of 30% phospholipids، 20% cholesterol، 50% apoproteins أو اللي هي البروتين. إذا 50% من وزن هذا high density lipoprotein هو بروتين، ولهذا يكون density of this types of lipoprotein is high. إذا عنده أعلى نسبة أو أعلى density بين lipoprotein. The desirable level of high density lipoprotein stand at 40 ملغ per deciliter، يعني النسبة المطلوبة في البلاد اللي هذا high density lipoprotein هو حوالي 40 ملغ per deciliter. But to have a level of 60 ملغ per deciliter is very good and to protect you from cardiovascular complication. أشقد نسبة high density lipoprotein تكون أكثر، يكون الجسم محمي من cardiovascular disease. يعني احنا نطمح أن نزيد high density lipoprotein concentration. high density lipoprotein considered as a good cholesterol، بينما low density هو الباد cholesterol. إذن high density lipoprotein هو الجود cholesterol. دائما نحاول أن نرفع من نسبة هذا high density lipoprotein لأنه يعتبر كحماية من cardiovascular disease. Now the intermediate density lipoprotein are smaller than very low density lipoprotein in size. Intermediate density lipoprotein transport endogenous triglyceride fats and cholesterol through the blood from the liver to the tissue. إذا ينقل endogenous triglyceride والكوليسترول من الليفر إلى التشيو. Its high level can promote the formation of atherosclerosis. أيضا إذا كان عندنا high concentration من intermediate density lipoprotein يعني promote formation of atherosclerosis، فإذا هو يعتبر من الباد fat. Intermediate density lipoprotein is formed by the degradation of very low density lipoprotein and goes through two phases. إذا ينشأ من degradation of very low density lipoprotein وله مصيرين، either it will be taken by the liver cells or the intermediate density lipoprotein will go on losing its triglyceride، يفقد الترايغليسيرايد ويتحول إلى low density lipoprotein in the liver.
The intermediate density lipoprotein are not the intermediate between low density and high density lipoprotein, but it is the intermediate between low density lipoprotein and very low density lipoprotein. Now LDL HDL ratio, the ratio of cholesterol in the form of LDL to that in the form of HDL, can be used to evaluate susceptibility to development of atherosclerosis. إذا ممكن أن نستخدم هذه الريشيو حتى نحدد susceptibility to the development of atherosclerosis. The higher the ratio, the higher the risk of atherosclerosis. إذا for healthy person, the LDL HDL ratio below 3.5 is considered very good. Now the values of each of these lipoprotein in the blood plasma are measured by blood test known as lipid profile. احنا نقيس هذه اللايبوبروتين بتست in general نسمينه lipid profile. إذا الليبيد بروفايل ايش راح يجينا؟ lipid profile include total cholesterol، نقيس التوتال كوليسترول موجود بالبلد، نقيس low density lipoprotein، high density lipoprotein والtriglyceride. These are lipid profiles. Now in summary, majority of lipids found in human body from ingesting food are triglyceride and cholesterol. Lipid metabolism begins with hydrolysis, absorption and the transport of lipids. Types of lipoproteins, we have chylomicron, very low density lipoprotein, intermediate density lipoprotein, low density lipoprotein and high density lipoprotein. For a healthy person, the LDL HDL ratio below 3.5 is considered very good. Now the recommended book or the reference of this lecture is from Lippincott Illustrated Review Biochemistry and from Harper's Biochemistry. وأيضا عندنا المصدر من الانترنت اللي هو lipoprotein role in health and disease, pathophysiology of lipoprotein oxidation. Thank you very much.